meditation to know about the Dhamma teaching and meditation practice. So by practicing meditation, her anxiety disorder becomes less and less, up to 80%. However, sometimes it still arises, like when she has dinner, that anxiety still arises. So her question is, when the anxiety arises, like comes again, how can she practice in such situation? And the second question is how to practice sitting meditation so that she can understand the meditation practice in the right way. So having dinner, or what is? Like sometimes it arises, the anxiety, the anxious mind, sometimes still arise. Her example is when having dinner at 7 p.m. Yeah, at that time she knows that it arises, so she tries to rely on meditation. She tries to breathe in and out deeply for 10 to 15 minutes, and then the anxious mind disappears. And her question is, when the anxious mind arises, how can she practice? Anxious for what? Dạ không biết là nỗi lo của mình là lo về điều gì. Dạ, nỗi lo của con ở trong đây là nhiều. Trước kia là cái bệnh đó thì nó thường xuyên, còn bây giờ thì thỉnh thoảng nó khởi lên trên cái tâm mình là cảm giác giống như lo lắng hồi hộp một cái điều gì đó, và mình nghĩ là bây giờ mình đã tạm ngưng thuốc tây thì chắc có thể là cái bệnh hỗn loạn, rối loạn lo của mình lại tái phát nữa, nên mình càng nỗi lo nó càng dần càng sợ hãi và sợ cái bệnh đó nó đã mang lại đến với mình nhiều hơn. Không biết là bạn có tin là trước đây mình lo về điều gì? Dạ, cái tâm trí của mình là giống như nó khởi lên là bồn chồn, hồi hộp, lo âu, và mình cái tâm trí mình không được ổn, mình cảm nhận giống như là cuộc sống mình không được bình yên, mà sợ sệt hoặc lo lắng một cái điều gì đó. Ví dụ như là người thân của mình mà bệnh thì mình không bình tĩnh để mình giải quyết vấn đề, mà mình sợ là cái người thân mình sẽ mất đi, hoặc là mình bệnh nhức đầu, hay ví dụ đau bao tử gì thì mình sợ là chắc mình sẽ đau nặng hơn và không còn trên cuộc đời này, ví dụ là như vậy. Teacher, in the past, the anxious mind was very strong. Like I was easy to be anxious for something. The mind is not stable. For example, when there are family members getting sick, I'm worried that they may pass away. Or when I am sick by myself, but just headache or stomach pain, but I'm afraid that it will get serious and I will pass away. So it's just worrying in some situation like this. But it used to happen
regularly. That's why I use medicine. And then I try to stop using medicine. So when stopping using medicine, the worry increases because I worry that if I stop using medicine, the anxious mind or the sickness will increase. So that is my situation. How long have you been practicing meditation, Lani? Bạn mình thực hành bao lâu rồi? Thực hành thiền? Dạ, từ đầu tháng 10 2025 tới hiện tại. Đầu 2025 đến bây giờ? Dạ, tháng 10. Đầu tháng 10 2025 tới giờ. Since October 2025, October last year till now. Are you working or not? Mình có đang làm việc không ạ? Công việc hiện tại của em thì lĩnh vực quán cà phê và là lĩnh vực làm đẹp. Chị là mình làm chủ. Dạ, là chủ quán cà phê. Làm đẹp ở spa. She's the owner of a coffee shop and a spa. How long have you been working? Mình làm việc bao lâu rồi? Cái lĩnh vực quán cà phê là năm thứ 4 rồi. Gần 4 năm rồi. For the coffee shop is almost 4 years. What are the side effects of medicine, mental medicine? Khi mà mình dùng thuốc thì thuốc có tác dụng phụ gì? Dạ, trong cái thời gian mà em chưa dùng thuốc á, thì cái rối loạn lo âu của em ngày càng nhiều. Và em không, cái tâm trí của em không được ổn. Và từ ngày mà em uống thuốc là trong vòng đúng 2 năm thì tinh thần của em mọi thứ đều ổn. Nhưng mà em cảm thấy là thuốc tây nó không có thể mà mình theo suốt được. Mình sợ có tác dụng phụ thì em ngưng thuốc thì sẽ cái rối loạn lo âu mình tái phát lại. Thì lúc đó em
càng hoảng loạn hơn, là từ trước tới nay mình phụ thuộc vào thuốc, mình bám víu vào thuốc. Thì em bệnh thì em có một cái duyên đến với em là em tìm tới con đường thiền, tập và nghe pháp nhiều. Thì thời gian đầu thì em cũng khá là khó khăn. Sau khoảng 2-3 tháng dần dần thì em tin tưởng vào Phật pháp là cho mình một con đường để mình bạn gọi là bám víu vào, thì mình tu tập. thì em thấy hiện tại thì khá là ổn, hơn trước mà thời gian mà không uống thuốc nhiều. Hiện tại thì em cũng thỉnh thoảng thì cũng có khởi sắc lên trong cái tâm trí, có cái sự bồn chồn lo âu. Before she used medicine, the worry mind and the like the restless mind arises seriously. So the mind was not stable. Since he took the medicine, the mind become more stable. But she finds that she should not rely on the medicine, is the Western medicine. Yeah. So that's why she stopped. And when she stopped using medicine, the anxious mind, the restless mind increased a lot. So she became more worried because she realized that she has to rely on taking medicine. At that time, she's fortunate to have the opportunity to approach the Dharma teaching and meditation practice. At the beginning, she has difficulty, but after some months, she has more belief in the practice, belief on the way, and now is much better compared with the time she didn't take medicine. However, sometimes the anxious mind, the worrying mind, the restless mind still arise. So why did you stop taking medicine? Khi mà nó không có tác dụng phụ thì vì sao mình lại dừng thuốc? Vì sao mình dừng? Tại vì em có một cái tâm niệm là mình dựa vào đường Phật pháp để mình tu tập thì nó sẽ ổn hơn. Cho mình dùng thuốc lạm dụng lâu dài thì không tốt, dùng cái thuốc tây thì nó sẽ không tốt cho mình về sức khỏe. Because she believes that like relying on the meditation practice is better. She believes that if we use medicine, we may abuse on using medicine too much. And it's not good like taking too much medicine for a long time. Cái cảm nhận về tâm trí của em á,
thì em tin vào từ cái lúc mà em tu tập nghe pháp và thiền định thì cái rối loạn lo âu của em là giảm nhiều so với cái thời gian mà uống thuốc trước đó. Em thấy cái hiệu quả mà tu tập thiền định thì nó tốt hơn là uống thuốc. Đó là cái cảm nhận của em điều đó. And she also feels that since she started practicing meditation and listening to Dharma talk, her mind becomes more stable than the time she uses medicine. How old are you now? Năm nay chị mấy tuổi? Dạ em 43. 43. So her first question is about? First question is, when the worrying mind, the restless mind appears, how should she practice in those situations? And her second question is, how to practice sitting meditation so that she can have more understanding about meditation practice in the right way.
cause of worrying is attachment. On worrying. If we continue to worry, for bad consequence, more and more we are sure to face with bad consequence as we worry. Worrying is the cause of worrying is the negative mind. We need to detach from both of negative and positive mind. Using with attachment is wrong. Using with detachment from oneself is right. We need to detach even from both of negative and positive mind. Worrying or not worrying mind are just selfless impermanent nature or appearing and disappearing process only. If we went to detachment from worrying mind is the real self-protection or safety of the mind. We are what we do.
if we accept we are not safe, that attachment on not safety will be the cause of losing safety of our life. If we are accepting ourselves as we are safe, that is also doing with attachment. We should detach from whatever we do with our body and mind. Doing or not doing only with detachment is right. Doing or not doing with attachment is wrong. If we think we are not safe, we should detach from both view of being safe and unsafe. Accepting safety is also accepting danger. If we are accepting good, we are also accepting bad. Accepting with attachment is wrong. Accepting or not accepting with detachment is right.
In fact, we all are using the same present moment, selfless, impermanent nature. We all are also using created life of ignorance and attachment. No one is real, nothing is real. Everyone and everything are just creation of different ignorance and attachment. So your life your life and mind, both of healthy and unhealthy, are to use with detachment. Being alive and dead, or being healthy and sick, are to use with detachment. So we all need to detach from our present attachment.
It will be difficult in the beginning, and then it will be easy in the long term. It will be not understanding in the beginning, and then it will be more and more understanding in the long term. There will be more desire not to do good deeds and practice meditation in the beginning, but in the long term there will be less and less desire not to meditate and do good deeds. This right understanding is to use for right practice. You don't want to worry. This is because of attachment on worrying mind. You just need to detach from attachment on worrying mind. If you don't worry, you should detach from not worrying mind. In this way, both of worrying and not worrying mind are to be using with detachment. Not knowing the method of using only or not using only detachment is to detach with right understanding and practice. You are practicing meditation, but you are practicing with attachment. You don't know the middle way yet. You must change from this or that way to middle way of doing or not doing with detachment. It will take time to understand the middle way. It takes time for me to be able to teach like this also.
if we are attaching on this way or that way, we must continue to practice according to this way or that way. Only when we are able to detach from this or that way, we will be able to follow the middle way. And then there will be no more question like this. Nguyên nhân của sự lo âu là sự dính mắc vào lo âu. Nếu như chúng ta tiếp tục lo âu về những hậu quả ngày càng nhiều hơn, thì chắc chắn chúng ta sẽ phải đối diện với những hậu quả đó, như là chúng ta lo lắng. Lo lắng là một tâm tiêu cực, và chúng ta cần xả ly khỏi cả tâm tiêu cực lẫn tâm tích cực. Sử dụng với dính mắc là sai lầm. Sử dụng với sự xả ly khỏi ai đó là đúng đắn. Chúng ta cần xả ly khỏi cả tâm tiêu cực lẫn tích cực. Tâm lo âu hay tâm không lo âu cũng chỉ là bản chất, không bền vững, không ngừng thay đổi, không có ai đó mà thôi. Nó cũng chỉ là một tiến trình sinh khởi rồi diệt đi mà thôi. Xả ly khỏi tâm lo âu chính là sự tự bảo vệ để tâm có được sự an toàn. Xả ly khỏi tâm lo âu chính là sự tự bảo vệ vì sự an toàn của tâm. Chúng ta là những gì chúng ta làm. Nếu như chúng ta chấp nhận chúng ta không an toàn, thì sự dính mắc vào việc không an toàn sẽ là nguyên nhân của việc chúng ta mất đi sự an toàn trong cuộc sống của mình. Nếu như chúng ta chấp nhận chúng ta là an toàn, thì điều đó cũng cần được làm với thì điều đó thông thường cũng sẽ được làm với dính mắc. Vì vậy chúng ta cần hướng tâm xả ly khỏi bất kỳ những gì chúng ta làm với thân tâm mình. Làm hay chỉ không làm với sự xả ly là đúng đắn. Làm hay không làm với dính mắc là sai lầm. Nếu như chúng ta nghĩ là chúng ta không an toàn, thì chúng ta cần hướng tâm xả ly khỏi góc nhìn an toàn lẫn không an toàn. Chấp nhận việc an toàn cũng tương tự như việc chúng ta chấp nhận sự hiểm nguy vậy. Một khi tâm chấp nhận điều tốt, thì nó thường cũng sẽ chấp nhận cái điều không tốt. Chấp nhận với sự dính mắc là sai lầm. Chấp nhận hoặc không chấp nhận với sự xả ly là đúng đắn. Sự thật thì tất cả chúng ta đều đang sử dụng khoảnh khắc hiện tại của bản chất không bền vững, không ngừng thay đổi, không có ai đó. Và sự thật thì tất cả chúng ta cũng đang sử dụng cuộc sống được tạo tác bởi vô minh, sự hiểu biết chưa đúng đắn và dính mắc. Và không có ai là thật, không có cái gì là thật.
tất cả mọi người, tất cả mọi thứ đều chỉ là được tạo ra bởi sự hiểu biết chưa đúng đắn và dính mắc khác nhau mà thôi. Cuộc sống của bạn hay cuộc sống của tôi, cho dù nó là mạnh khỏe hay là không mạnh khỏe, thì cần được sử dụng với sự xả ly. Sự sống và cái chết, khỏe mạnh và bệnh tật đều cần được sử dụng với sự xả ly. Tất cả chúng ta cần hướng tâm xả ly khỏi sự dính mắc đang có ở hiện tại của mình. Thời gian đầu, việc thực hành như vậy sẽ khó khăn, thế nhưng về lâu dài nó sẽ ngày càng dễ dàng. Nếu như thời gian đầu chúng ta chưa hiểu, thì rồi về mặt lâu dài chỉ cần tiếp tục, cái hiểu nó sẽ ngày càng rõ ràng hơn. Thời gian đầu sẽ có việc mong muốn rằng là không làm thiện pháp hay không thực hành thiền. Thế nhưng về lâu dài thì mong muốn không thực hành hay không làm thiện pháp sẽ ngày càng giảm dần. Và hiểu biết đúng đắn này cần được sử dụng cho sự thực hành đúng đắn. Bằng việc nuôi dưỡng hiểu biết đúng đắn này thì sự thực hành của chúng ta sẽ ngày càng trở nên đúng đắn. Và bạn không cần phải lo lắng. Hiện tại bạn đang không muốn mình có tâm lo âu, bởi vì có sự dính mắc vào tâm lo âu. Bạn chỉ cần xả ly khỏi sự dính mắc vào tâm lo âu. Và nếu như bạn không lo âu thì bạn cũng cần xả ly khỏi tâm không lo âu. Bằng cách như vậy, cả tâm lo âu lẫn tâm không lo âu cũng sẽ được sử dụng với sự xả ly. Và việc mình hiện tại chưa biết phương pháp, chỉ sử dụng mà thôi hay chỉ không sử dụng mà thôi với sự xả ly, thì việc chưa biết này cũng cần được xả ly với hiểu biết đúng và với sự thực hành tiếp tục. Hiện tại bạn đang thực hành, thế nhưng bạn đang thực hành với dính mắc. Bạn chưa biết về con đường trung đạo. Vì vậy bạn cần thay đổi phương thức này hay phương thức kia, từ phương thức này hay phương thức kia sang con đường trung đạo với sự xả ly. Để có thể hiểu được con đường trung đạo, nó sẽ cần thời gian. Cũng tương tự như tôi cần có thời gian để có được năng lực giảng dạy về điều này. Nếu như chúng ta dính mắc vào phương pháp này, phương pháp kia, thì chúng ta sẽ tiếp tục thực hành với sự dính mắc vào phương pháp này hay phương pháp kia. Chỉ khi chúng ta vun bồi năng lực xả ly khỏi phương pháp này, phương pháp kia, cách thức này, cách thức kia, thì chúng ta mới có được năng lực đi theo con đường trung đạo. Và khi đó sẽ không xuất hiện những câu hỏi giống như vậy.
is the same for sitting, standing, walking and lying position. Meditation is mostly concerned with the mind, not much with physical and verbal action. We need to detach from our habit and attachment of living beings. We need to detach from our intelligence and ability of human beings also. We are attaching ourselves as a human beings, as a man or woman. That attachment is the cause of not understanding the truth of non-self or not someone, not something. No human, no animals, no male, no female, just cause and effect of selfless impermanent nature. So in order, because of Buddha, Dhamma and Sangha, the truth about non-self still remain or exist in this modern society, but we are using with attachment on oneself. Most of the Buddhists accept non-self or selflessness, but we are accepting or using with attachment on oneself. That using with attachment is wrong. Using only with detachment from oneself is right. So in order to detach from self or one person or one thing or one time and one place, we need to remember or attach the truth of non-self, not someone, not something. No I, not mine, not yours. No I, no you, not mine, not yours. No man, no woman. Just cause and effect of selfless impermanent nature. So this non-self so well need to install all the time in order to detach from using oneself so well. But both of self and non-self are to be using only with detachment. No rejecting, no attaching, just using with detachment. Just using or not using with detachment. There are many meditators, but they are practicing meditation with attachment on self. Some of the meditators
are grasping or attaching the idea, attaching the method of practicing meditation with attachment. In the long term, there will be attachment will change into detachment. This is also one of the useful methods in practicing meditation. They don't accept non-self in the beginning. They don't accept detachment in the beginning. They accept only natural detachment in the long term. So this is also one of the methods used by many Buddhists and meditators. This understanding is right, but grasping or attaching on this theory and rejecting the practice of detachment is wrong. Because of rejecting on non-self and detachment, I emphasize to teach about non-self and detachment. But I'm not grasping or attaching on non-self and detachment. I'm just using with detachment. I already learned many lessons from the old and long-term meditators and meditation teacher. That's why I don't need to make the mistake of rejecting and attaching by myself. Although I am using the truth of non-self and detachment in the right way of using only, most of my followers are using with attachment. This teaching is right. The other teachings are wrong like that. This is also rejecting use. Attaching and rejecting use. They attach on this teaching, they attach on me, and then they reject other teaching and other meditation master. In fact, both of old and new teaching and meditation master and meditation center are to be using with detachment or not using with detachment. I follow Mogul tradition, but I'm not rejecting Mahasi tradition. Both are, I'm not tradition Mahasi and Pao tradition, because Mogul tradition and Pao tradition are like opposite. I accept Mogul tradition, but I'm not rejecting other methods or tradition. In this way, I'm
using or not using with detachment. This is the middle way. We need to understand and practice like this. In order to be free from rejecting and attaching mistake. Rejecting is the cause of anger, hatred. Attaching is the cause of greed. If there is greed and anger, there will be delusion or non-enlightenment for sure. This is the same for samatha and vipassana. There is also conflict between samatha and vipassana. If we choose samatha or concentration, we will reject vipassana. If we choose vipassana, we may reject samatha or concentration. In fact, both are to use or not to use with detachment. We are also using our life as I. Because of attachment on our life, we are rejecting the other life. Our life, our family, our nationality, our religion, our country. In this way, we are rejecting the other family, the other nationality, the other country. This kind of misusing is the cause of problems between each other. If we are able to use in the right way of using with detachment, there will be less and less problem for sure. So it is easy to teach meditation, to focus on breathing or anicca, dukkha, anatta, or appearing and disappearing, or rising and falling. That is easy, but not complete yet. The real meditation is difficult to explain to the public. Because of attachment on traditional way of teaching and practicing meditation, we are difficult to follow the middle way. The more we are able to detach from tradition, the more we can follow the middle way. Tương tự như việc thực hành ở tư thế ngồi, tư thế đứng, đi hay là nằm, sự thực hành thì chủ yếu liên quan đến tâm. Nó không liên quan nhiều đến hành động, thân và khẩu. Chúng ta cần xả ly khỏi thói quen và sự dính mắc của con người nói chung. Chúng ta cần xả ly khỏi trí thông minh và năng lực của con người thông thường. Chúng ta dính mắc chính mình là con người, dính mắc vào những ý niệm nam hay nữ. Sự dính mắc đó
là nguyên nhân của việc chúng ta không hiểu được sự thật về không có ai đó, không có cái gì đó, không có con người, không có con vật, không có khái niệm, không có nam hay nữ. Tất cả chỉ là nhân và quả của bản chất, không bền vững, không ngừng thay đổi, không có ai đó, cái gì đó mà thôi. Nhờ có Phật, Pháp, Tăng, sự thật về không có ai đó vẫn còn tồn tại trong xã hội hiện đại ngày nay. Nhưng chúng ta đang sử dụng cái hiểu này với sự dính mắc vào ai đó. Hầu hết các thiền sinh, những người thực hành thì chấp nhận cái hiểu về không có ai đó hay cái hiểu về vô ngã. Thế nhưng hầu hết chúng ta chấp nhận hay sử dụng với sự dính mắc vào ai đó. Sử dụng với dính mắc là sai lầm, sử dụng với sự xả ly là đúng đắn. Để xả ly khỏi chính mình, xả ly khỏi một ai đó, xả ly khỏi một thứ gì đó, một thời gian nào đó hay một nơi chốn nào đó, chúng ta cần nhớ hay chúng ta cần dính mắc vào sự thật của vô ngã, sự thật không có ai đó, không có cái gì đó, không có tôi, không có bạn, không có của tôi, không có của bạn, không có nam, không có nữ, chỉ là nhân và quả của bản chất vô thường, vô ngã, bản chất không bền vững, không ngừng thay đổi, không có ai đó mà thôi. Phần mềm không có ai đó này cần phải được lắp đặt, cài đặt mọi lúc, thay vì chúng ta sử dụng phần mềm có ai đó hay cái gì đó. Và rồi cả cái hiểu về ai đó và không có ai đó cần được chỉ sử dụng mà thôi với sự xả ly, không chối bỏ cũng không dính mắc, chỉ sử dụng hay không sử dụng với sự xả ly. Có nhiều thiền sinh thực hành thiền nhưng họ thực hành với sự dính mắc vào ai đó, sự dính mắc vào chính mình. Một vài thiền sinh thì nắm giữ hay dính mắc vào phương pháp thực hành. Một vài người dính mắc vào việc thực hành với sự dính mắc, và họ tin rằng là về lâu dài thì sự dính mắc này sẽ được thay thế bằng sự xả ly. Đây cũng là một phương pháp có thể sử dụng. Ví như là họ không chấp nhận cái việc là chấp nhận cái hiểu về không có ai đó một cách có chủ đích, hay là họ không chấp nhận cái việc chấp nhận sự xả ly, mà họ chỉ chấp nhận sự xả ly một cách tự nhiên trong lâu dài bằng sự thực hành. Đây cũng là một phương pháp để sử dụng bởi nhiều người thực hành. Hiểu biết này thì là đúng đắn, tuy nhiên việc nắm giữ cái hiểu này với dính mắc vào cái lý thuyết như vậy thì là không đúng đắn. Ở đó có sự chối bỏ sự thực hành xả ly, và việc chối bỏ sự thực hành xả ly là sai lầm. Vì không chối bỏ vào cái hiểu không có ai đó, không chối bỏ sự thực hành xả ly, nên tôi chú trọng vào việc giảng dạy cái hiểu về không có ai đó và xả ly. Thế nhưng tôi cũng không nắm giữ, không dính mắc vào sự thực hành xả ly, hay không dính mắc vào lời dạy không có ai đó, mà tôi sử dụng với sự xả ly. Vì vậy mà tôi đã học từ rất nhiều bài học
từ những vị thiền sư lâu năm trước đây, từ nhiều thiền sinh lẫn thiền sư lâu năm trước đây. Chính vì vậy mà tôi đã có thể sử dụng để không mắc phải những cái lỗi của những thiền sinh trước đây. Vì vậy mà tôi không mắc phải lỗi dính mắc hay chối bỏ trong sự thực hành và trong việc giảng dạy của chính mình. Và mặc dù tôi sử dụng sự thật về không có ai đó với sự xả ly, tuy nhiên một số những người học theo đi theo tôi, đôi khi họ cũng sử dụng với dính mắc. Họ dính mắc rằng lời dạy này là đúng, lời dạy kia là sai. Và khi họ dính mắc như vậy thì họ sẽ chối bỏ việc sử dụng. Họ dính mắc vào lời dạy của tôi và họ chối bỏ những lời dạy khác. Họ chối bỏ những vị thầy hướng dẫn khác. Sử dụng với sự chối bỏ là sai lầm. Sự thật thì tất cả những lời dạy, cho dù là trước đây hay bây giờ, tất cả các trung tâm thiền, tất cả những vị thầy đều cần được sử dụng với sự xả ly hoặc không sử dụng với sự xả ly. Tôi học theo phương pháp của Ngài Mô Cốc, thế nhưng tôi không chối bỏ truyền thống hay phương pháp của Ngài Mahasi. Phương pháp và truyền thống của Mô Cốc và Pa Âu thì trái ngược nhau. Tôi chấp nhận và tôi thực hành theo truyền thống Mô Cốc, thế nhưng tôi không chối bỏ những phương pháp khác, những truyền thống khác. Vì vậy mà tôi có được năng lực sử dụng với sự xả ly, và đó chính là con đường trung đạo. Chúng ta cần hiểu và thực hành như vậy để tự do khỏi lỗi, dính mắc và chối bỏ. Chối bỏ là nhân của sự giận dữ, nhân của tâm sân, và dính mắc là nhân của tâm tham. Ở đâu có tham và sân, ở đó sẽ có tâm si, có sự hiểu biết không trọn vẹn, và chắc chắn ở đó không có sự giác ngộ, không có sự hiểu biết trọn vẹn. Tương tự như phương pháp Samatha là thiền định và Vipassana thiền tuệ, có những cái hiểu rằng là có sự mâu thuẫn, có sự đối lập giữa phương pháp Samatha và Vipassana. Với những người họ lựa chọn phương pháp Samatha thiền định thì họ sẽ chối bỏ phương pháp Vipassana là thiền tuệ. Và với những người một số người họ lựa chọn phương pháp Vipassana thì họ sẽ chối bỏ phương pháp Samatha. Sự thật thì cả hai phương pháp Samatha thiền định và Vipassana thiền tuệ đều cần được sử dụng hay không sử dụng với sự xả ly. Và ngoài ra chúng ta cũng thường có thói quen sử dụng cuộc sống của mình như là tôi, dính mắc vào cuộc sống của mình, và vì thế có sự chối bỏ những cuộc sống khác. Chúng ta thường có thói quen dính mắc vào cuộc sống của mình, dính mắc vào gia đình của mình, dính mắc vào quốc tịch của mình, đất nước của mình, tôn giáo của mình. Và khi đó sẽ có sự chối bỏ cuộc sống khác, gia đình khác, chối bỏ những quốc tịch khác, đất nước khác hay tôn giáo khác. Việc sử dụng sai lầm như vậy chính là nguyên nhân của rất nhiều vấn đề giữa con người với nhau. Nếu như chúng ta sử dụng với sự xả ly, nếu như chúng ta vun bồi năng lực sử dụng một cách đúng đắn, thì chắc chắn giữa con người với nhau sẽ không còn nhiều vấn đề nữa. Nói thì dễ dàng để hướng dẫn thiền bằng việc tập trung vào hơi thở, bằng việc quan sát vô thường, sự thay đổi, khổ và vô ngã. Quan sát những cái hiểu như vậy, hay là quan sát sự sinh,
và diệt hay quan sát phòng xẹp. Những phương pháp giảng dạy như vậy thì dễ dàng nhưng chưa trọn vẹn. Sự thực hành thực sự thì không dễ để có thể giải thích cho đại chúng, cho nhiều người. Vì thông thường con người có sự dính mắc vào phương pháp truyền thống, vào cái cách giảng dạy truyền thống, vào sự thực hành truyền thống. Vì vậy chúng ta sẽ thấy khó khăn trong việc thực hành theo con đường trung đạo. Và nếu như chúng ta vun bồi năng lực xả ly khỏi truyền thống ngày càng nhiều hơn, thì năng lực đi theo con đường trung đạo của chúng ta sẽ ngày càng nhiều hơn.